Very good morning to all of you. गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. शायद मीनाक्षी मैम अभी तक नहीं आई है. ठीक है, fine. Let it be that. She'll get the recording of this session. As yesterday we have already learned present continuous tense and present perfect tense. यस Now सर। today we just see the part of present perfect continuous tense. Usually we found that present perfect continuous tense is not being useful in that sense, but till we have to know how exactly the structural formation of it and where to use it. One more thing I would like to tell you that when we just communicate with someone, then instead of present perfect continuous tense, we are using present continuous tense. आपण कधीही युजली असं सांगत नाही की मागच्या 25 वर्षापासून मी वैजापूरला राहत आलेली आहे. नो, आपण काय म्हणतो, अगं मी 25 वर्षापासून इथे राहते. Means what? We are using present continuous tense instead of to use present perfect continuous tense. राईट. मी मागच्या Yes. 10 वर्षापासून 2 वर्षापासून देवगिरी कॉलेजमध्ये शिकत आलेली आहे असं नाही म्हणत आहे. आपण असं म्हणतो, अगं 2 वर्षापासून मी देवगिरीतच शिकते. Means Yes. what? We are using present continuous tense instead of to use the present perfect continuous tense. But till we have to just study about this, how exactly it works. Okay, fine, Yes. please. Now just write down the heading at the top, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Write down the structure of present perfect continuous tense. Subject plus have oblique has plus been plus VING plus object. Subject plus have has oblique been plus VING plus object. Slide. Set. Present perfect continuous tense. Subject plus have oblique has plus been plus VING plus object. Likewise. What exactly the use of this tense is? Just write down, please. Whenever we are
going to express the action. Whenever we are going to express the action which has been continuously going on since some time. Whenever we are going to express the action which has been continuously going on since some time, at that time, we are using present perfect continuous tense. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, ज्याला आपण अपूर्ण वर्तमान काळ असं म्हणतो. Whenever we are going to express the action which has been continuously going on since some time, at that time we are using present perfect continuous tense. खाली एक नोट लिहून घ्या फक्त. While communicating with someone, while communicating with someone, instead of present perfect continuous tense, we use present continuous tense. We use present continuous tense. Right? While communicating with someone, instead of present perfect continuous tense, we are using present continuous tense. Getting? Fine. Now we'll just ask some of the questions to you people that we'll just see, check out that how exactly you are giving the answer of these questions. पहिलं वाक्य वाटल्यास तर लिहून घ्या एक एक्झाम्पल म्हणून. मी गाणं गात आलेली आहे. मी गाणं गात आलेलो आहे किंवा आलेली आहे. मैं गाना गाते आ रही हूँ. हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो मैं गाना गाते आ रही हूँ. सो यहाँ पर कैसे आएगा इसका आंसर? I have been singing a song. I have been singing a song. यस. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए हमें, तो हम यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं. वी कैन यूज दिस. I have been singing a song. कोई भी एक्शन है जो चलते आ रही बहुत सालों से, बहुत दिनों से. जैसे कि और एक एग्जाम्पल लेते हैं. We have been studying English since कितने दिनों से? 3 दिनों से, 5 दिनों से, 2 दिनों से. हम लिख सकते हैं since last 5 days. पिछले 5 दिनों से हम अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं. मागच्या 5 दिवसापासून आम्ही इंग्रजी शिकत आलेलो आहे.
मग त्यासाठी आपण सिन्सचा वापर करतो. सिन्स लास्ट 5 days, सिन्स लास्ट 2 years, सिन्स लास्ट 3 year असं आपण याच्यामध्ये वापरू शकतो एक्झाम्पल्स म्हणून. ठीक आहे, राईट. दिस इज व्हॉट द example number 1. This is example number 2. Okay, fine. Now we are just going to ask some of the questions to you people. The first question to you, Prachi. आम्ही प्रयत्न करत आलेलो आहोत. I have been trying. आम्ही. We have been trying. राईट. कृष्ण बासरी वाजवत आलेला आहे का? आलेला आहे. Have been Krishna. Have we been. जेव्हा आपण प्रश्नार्थी वाक्य बनवू तेव्हा आपण have नंतर सब्जेक्ट वापरणार आहे. Have we been. Have we been. Have Krishna means. Have Shri Krishna been. Have Krishna नाही, मग has Krishna been. Has Krishna been playing a flute. राईट. हॅज कृष्णा बीन प्लेइंग अ फ्ल्यूट. कुठलंही ही, शी, रामा आणि कुठल्याही नावाचं जर वाक्य असेल समजा, तर त्या कंडिशन्स मध्ये आपण हॅजचा वापर करतो. राईट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू मीनाक्षी मॅम. व्हेरी गुड मॉर्निंग मॅम. Good morning, sir. Right, fine, yes. Your first question is, we have been celebrating Ganesh festival since many years. हम बहुत सालों से गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करते आ रहे हैं. Right. Next question to you, ma'am. Narendra Modi has been taking hard decision for the development of nation. नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लेते आ रहे हैं. सॉरी, भारत के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी कठोर निर्णय लेते आ रहे हैं. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू तेजस्विनी. राइट. आम्ही गरिबांना मदत करत आलेलो आहोत. We have been helping poor people. राईट. ओके, पुअर पीपलच्या ऐवजी आपण पुअर वापरलं तरी चालतं, कारण पुअर मध्येच गरीब लोक अशी संकल्पना ऑलरेडी येते त्यामध्ये. ठीक आहे, फाईन. नेक्स्ट, क्या सचिन क्रिकेट खेळत आलेला आहे का? Had Sachin been playing cricket? अगदी बरोबर आहे. So have you understood the kind of idea Yes. about the present perfect continuous tense? We never use this kind of tense when we communicate with someone. Instead of that, we are using only present continuous tense. हम कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं ये करते आ रही हूं. हम ऐसे ही कहते हैं मैं कर रही हूं 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से. Getting? Right, Yes. fine. Okay. Now Yes. immediately we are going to turn towards simple past tense. Write down the heading of simple past tense, because within 2 or 3 days we will cover up all the tenses for you. Simple past tense. What is the structure of simple past tense? Can you elaborate? Can you tell me, please? Subject plus V2 plus Yes. object. plus object. V2 plus object, right? Subject plus Yes. V2 plus object. Here I'm just going to share one slide with you. By that way you can come to know exactly that what is the use of it. Simple past tense. Big 20. Yes. Are you getting my screen? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Simple past tense. Look at here the kind of use it is being mentioned over here. When the action and the effect of action both are getting finished. When the action and the effect of action both are getting finished. कोई भी सेंटेंस बताते वक्त अगर उसकी एक्शन और उसका परिणाम दोनों भी अगर खत्म हो जाते हैं, तो वहां पर उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए, बोलने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं. Okay, fine. We'll just go with the next slide now.
Some of the examples that we have mentioned over here. मी गाणं गायलं, I sang a song, right? त्याने पत्र लिहिले, उसने खत लिखा, he wrote a letter, right? Then second side, नेगेटिव बनाते समय हम हमेशा did not या didn't का उपयोग करते हैं. Did not नहीं तो फिर didn't. So मी गाणं गायले नाही किंवा मैंने गाना नहीं गाया, I did not sing a song नहीं तो फिर I didn't sing a song, ऐसा भी यूज कर सकते हैं. सेकेंड साइड देखिए, he did not write a letter, क्योंकि did के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है. नेगेटिव करते वक्त हम didn't और did not लगाने के बाद भी का पहला फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, राइट? उसके बाद क्वेश्चन करते समय हम डिड शुरू में लगाते हैं और उसके बाद भी वर्ब का पहला ही फॉर्म लेते हैं. मी गाणं गायलं का, क्या मैंने गाना गाया? डिड आई सिंग अ सॉन्ग. क्या उसने खत लिखा, त्याने पत्र लिहिलं का? डिड ही राइट अ लेटर. Likewise, we can use did not or did at the starting point when we just convert the statement into interrogative, right? इथे एकच फरक लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. एक ही बात यहाँ पर रिमेंबर रखनी पड़ेगी आपको. अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगता है, नेगेटिव और क्वेश्चन में नहीं लगता है. इतना ही आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू few questions. The first three questions to Prachi. Yes. मी स्वप्न पाहिलं. I saw a dream. राईट. आय सॉ अ ड्रीम असे म्हणू शकतो, आणि आय ड्रीम्ड असं वापरलं तरी चालतं. पुढचं वाक्य तुझ्यासाठी प्राची. तिने पुस्तक वाचलं पण तिला कळालं नाही. She wrote a book. नाही, she read. She read a book, but so question वाचलं पण तिला कळालं नाही. She read a book, but she can't understand. पण तिला कळालं नाही. अगेन सिंपल पास्ट टेन्स मॅम. She won't understand. She didn't understand it. Did not लागेल किंवा didn't लागेल त्यामध्ये, ठीक आहे? नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू अगेन. रामाने चित्र काढलं पण रंग भरले नाही. Rama drawn Second form of the draw. What's that? Second form of the draw. What is the second form of the draw? Drawn. That is drew. Rama drew a drawing. But question. रामाने चित्र काढलं पण त्याने रंग भरले नाही. Rama drew a drawing, but he didn't feel color. Feel the color, right? Okay. Next turn to Meenakshi ma'am. Right. रोहित ने मैच खेला लेकिन उसको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला. Rohit played the match, but he did not get man of the match. Man of the match, right? Okay. Next question to you, ma'am. She did not collect the coin, so she did not present before the teacher. उसने कॉइन्स कलेक्ट नहीं किए थे, इसलिए वो टीचर के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकी. राइट. प्रेजेंट नहीं कर सकी नहीं, उसने टीचर के सामने प्रेजेंट नहीं किया. नहीं कर सकी मींस पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है ना? राइट. दैट इज व्हाट. एंड लास्ट क्वेश्चन टू यू दैट क्या आपने कैमरा खरीदा? Did you purchase a camera? Right. Okay. Next question to Tejaswini. मी पाणी भरलं कसं येईल बेटा? मी पाणी भरलं. I filled the water. Water, right. बरोबर आहे. दुसरं वाक्य, नितीन गडकरींनी भाषण दिलं का? Did Nitin Gadkari give speech? Right. Okay. Give speech. And the last question to you,
मी नॅशनल कॉम्पिटिशन मध्ये सहभागी झाले आणि मला 2 मेडल मिळाले. मी नॅशनल कॉम्पिटिशन सहभागी झाले आणि मला 2 मेडल मिळाले. ओके, सहभागी होण्यासाठी काय शब्द आहे बेटा? दॅट इज पार्टिसिपेट. ओके, हा सांगा. I participated in national competition. Participate in national competition, and I get two medals. got ill. I got 2 medals. Right, I got 2 medals. I received 2 medals. Okay, या पद्धतीने वापरू शकतो. Getting? Right, fine. Okay. Now today we have covered up present perfect continuous tense and simple past tense. Okay, right, fine. There are 2 more points or 2 more aspects related with simple past tense. And we are also covering both the aspects in the next session. Okay. Yes, thank you very much for being with us in the first session of the day 6. Thank you.